one I've needed so long. For once, unafraid, I can go where life leads me. And somehow I know I'll be strong. For once, I can touch what my heart used to dream of long before I knew someone warm like you would make my dream come true. For once in my life I will let... A las 4 de la tarde, 32 minutos. Haga clic ahora mismo. Conéctese con nosotros. Estamos en vivo, estamos en Facebook Live, estamos en YouTube Live también hasta ahora. Nos encuentran W Radio Colombia en vivo y en directo. Hoy con una gran sorpresa que venimos preparando ya hace varios días para todos ustedes, nuestros oyentes W Radio, nuestros oyentes Contrarreloj. Il Divo está preparando su presentación en Bogotá, como ya lo habíamos anunciado, el próximo 5 de mayo, Montoya. Y hoy tenemos un gran invitado que está conectado con nosotros, que queremos que nos acompañen, que hagan clic justamente para que lo conozcan, para que lo vean en ese Facebook Live y en ese YouTube Live. Vamos a saludarlo. Señoras y señores, con ustedes David Miller. Antes que nada, y Mateo que nos va a ayudar con la traducción, nuestro gran abrazo de condolencia en memoria del gran Carlos Marín, que se haga extenso también a los demás miembros de la banda, los demás miembros del grupo. Bienvenido, David Miller, a Colombia. David, thank you so much for being here with us in W Radio Station in Colombia. Of course, a big hug for you and the rest of the members of Il Divo. We extend our condolences to you and the rest of the guys. It's such a pleasure to have you here. Muchas gracias. Gracias, David. David ha mejorado mucho con el español, ¿no? Hay que Perfecto. anotar con el español, ya le va muy bien. Un poquito en español es mejor en inglés. Lo sé. Bueno, David, queremos hoy también hacer parte, como si fuéramos un show más de esta gira, hacer parte de este tributo, este homenaje a Carlos Marín. Y quisiera devolverme en el tiempo, 17 años atrás, a esa audición donde ustedes llegan y se encuentran muchos con ese sueño de estar en ese grupo tal vez, o no sé si los llamaron o algo, y usted ve por primera vez a Carlos Marín y piensa, oh, este sí que canta, me gustaría hacer un grupo con él. David, we want to go back in time to one of those shows 17 years ago. In that audition, when you see each other, when you find and you get to know, and you saw for the first time Carlos, and you heard him sing, and you say, hey, this guy can sing. What can you tell us about that first time when you saw him? The first time I met Carlos was actually in the vocal booth in the studio, working on the first album. I had not met any of the guys prior to that first moment. And so we went into the vocal studio and we went in one by one, just experimenting with those first 3 or 4 songs and hearing his voice. And I have worked with, as an operatic tenor with some of the great baritones of the world. And I have to say, Carlos Marín was one of the great baritones del mundo. It was a voice that had so much range, so much flexibility, so much power, and so much charisma and so much sexy, And so when we were in working on these songs, a lot of these songs were specifically geared around his voice. That the final chorus would be, his fuego, for kind of this word. I use this a lot around his voice. He had such fuego that all of our voices, when we wrapped our voices around his voice, it became something extra and something special. And I remember thinking, wow, that is a voice. Pues Montoya, vea, esa primera vez que ellos se vieron, de hecho, no fue en el concurso,
fue en la cabina de grabación cuando estaban trabajando en su primer disco. Ujú. No había conocido a ninguno de los otros integrantes de la agrupación. Cuando ellos empezaron a ir uno por uno, empezaron a experimentar. Y dice que en esas 3, 4 canciones que comenzaron, pues escucharon su voz. Y pues ya David estaba trabajando como tenor operático, pues había trabajado con uno de los grandes barítonos del mundo. Y dice, Carlos Marín para mí era uno de los mejores de ese rango vocal, sin duda alguna. Es una voz que el rango era impresionante y que tenía mucha flexibilidad, mucho poder, mucho carisma y pues era bastante sexy. Entonces que cuando estaban haciendo esas canciones, muchas de ellas de hecho estaban como engranadas específicamente en torno a Carlos. Y ahí nos describe en español fuego. Eso era lo que tenía la voz de Carlos Marín. Y todas sus voces cuando se ponían alrededor de la de él era algo extra y especial que le adicionaban. Y él pensaba lo que usted dijo al principio, qué gran voz tiene Carlos Marín. Bueno, ahora que estamos recordando a Carlos y esos momentos bonitos y celebrando la vida de Carlos Marín en esta entrevista junto a David Miller, todo venía muy bien. Estaban embarcados en una gira haciendo este tributo también a la Motown. eh, pero de un momento a otro recibimos la noticia, pero ustedes que estaban allí con él, ¿cómo fueron esos últimos días junto a Carlos, David? David, of course, everything a few months ago was going pretty well. The tour, you were going, you were in the UK, you were doing the tribute to Motown, your latest record. And of course, everyone received the tragic news. How was those last days with Carlos in these difficult moments? It was insanity. It was crazy. We were in the middle of, we had just gotten back out on tour in the UK. We were doing a Christmas tour, and everyone seemed normal. Everyone, we were actually singing, probably because we were so rested, everyone was singing at their highest level that they had sung, you know, because when you sing tour after tour after tour, you keep going and you keep going, and maybe you get more tired and more tired. But everyone was fresh. Everyone was ready to sing, ready to be in front of an audience. And then he had an issue which felt like he needed something was wrong with his ribs, and like you know, when you like maybe when you pull a rib, something had happened to him at some point where he felt like he had pulled a rib at the end of that show. And by the time we had driven from that city to the next city, it had hurt so bad. He said, maybe I need an x-ray. I think maybe I've hurt my rib. And he went in and they scanned him and they said, you have COVID. And at that point, it just became this crazy roller coaster of it. Just one thing went to the next thing, went to the next thing, went to the next thing. And we were getting updates, and he was always optimistic all the way until they had to put him on a ventilator. He was sending us texts saying, I'm going to get out of here. It's all going to be fine. And then his oxygen levels had dropped to a certain point that they had to put him on a ventilator. And then that was it. And we were shocked. We were heartbroken. We didn't know how to process any of this. It was crazy. Bueno, Montoya nos dice que realmente fue algo muy loco. Estaban en medio de esta gira de regreso en el Reino Unido, la gira de Navidad. Pues todo parecía muy bien, estaban normales, cantaban, decía, mire, estábamos muy descansados, estábamos en nuestro mayor nivel cantando de la mejor forma posible, porque cuando uno está de gira y tras gira y tras gira, pues uno se termina cansando, pero en ese momento estaban muy frescos, listos para cantar, obviamente en frente del público. Y bueno, pues él tuvo un problema. Carlos Marín no estaba bien, dice que parecía que tenía algo con sus costillas, como si se las hubiera lastimado o jalado de alguna forma. Y al final del show, pues bueno, pues él les dice eso y bueno, terminan desplazándose de una ciudad a otra y les empezó a decir que le dolía mucho, que de pronto necesitaría unos rayos X. Y ya empezó a pensar, bueno, yo me lastimé una costilla, mejor que me escaneen. Le hacen los rayos X y le dicen, Carlos, usted tiene COVID. Así empieza esta montaña rusa de la locura, como la cual describe David, y una cosa va a la otra, y así, bueno, y él estaba muy optimista. Terminan poniéndole un inhalador, les enviaba textos y les decía, miren chicos, yo saldré, todo va a estar bien. Después de un momento sus niveles de oxígeno empiezan a bajar, le ponen un ventilador y eso fue todo. Fallece Carlos Marín
terminan impactados y por supuesto no pueden procesar la noticia. Hay algo que nos deja más esto que pasó muy rápido y muchas veces las personas asumen que este tipo de procesos pues tardan un montón, como nos contaba David, de pronto llevar el duelo en menos de un mes. Ellos anuncian que van a retomar la gira que habían dicho que iban a dejar para otro momento en el 2022. Muchas personas pues entienden esa frase de the show must go on, el show debe seguir, pero también muchas personas están diciendo como esto fue muy rápido, no ha pasado ni un mes. ¿Por qué no se van los tres solos? ¿Por qué ponen una cuarta persona? Quisiera saber cuál fue el consenso entre los tres integrantes del Divo para decir vamos a seguir con la gira y pues mejor más rápido que tarde, porque decidieron empezar tan pronto y pues ver además la reacción de la gente ante esta decisión. And David, of course, everything happened so fast to get, of course, to overcome this tragic news, the duel, and everything to take the tour again, to decide to go on stage. Maybe, of course, some people have said, why don't do it in another moment? And many people have talked. And of course, you know, as an artist, you have to say the show must go on. And other people says it has been so fast. Why you didn't decide to go on your own as a trio? Which was the consensus that made you say, hey, we're gonna go on, better do it now than later? Why to start these things so fast? Which was the reaction that maybe you do this and decide to take this decision in this moment? Well, you know, there is the phrase "the show must go on," and to some extent that is true. But the four of us have always, you know, over the years we've had many fans come to us in the meet and greets or on social media, and they've told us how our music has been healing for them. They were dealing with a rough illness, or they were dealing with the passing of their mother passed away, or someone close to them, and that our music got them through this tough time. And you know, over the last 2 years, everybody has lost somebody. And in our case, it's Carlos. And our music, you know, I believe that what the fans tell us is true, that music is a healing force emotionally. And everybody needs right now, we need music to lift us up and to give us that healing and to give us that closure. And, you know, the three of us need it too. And it's going to be the most difficult thing I think we've ever tried to do. But whether we do it now or we do it next year or we do it in 10 years, it's going to be just as hard. To be on stage without Carlos it's just going to be something that we have to go through at some point. So, you know, why not go through all of this together, to bring the fans with us, to have their support? They're grieving, we're grieving. Let's get through this with music. Let's get through this together. And let's begin a healing process for ourselves and for each other. Bueno, Hazel nos dice que, pues claro, como usted bien lo menciona la frase, el show debe continuar y que en alguna extensión, dice David, es verdad. Pues los cuatro estuvieron por muchos años con los fanáticos, en los meet and greet, obviamente en las redes. Ellos les dicen mucho, mire, su música es sanadora, me ha ayudado en un momento de enfermedad, en la muerte de mi madre, de alguien cercano. En general, la música ayuda en momentos difíciles y en los últimos años con el COVID-19 todos han perdido a alguien y ese ha sido el caso de ellos. Pues con Carlos, por supuesto. Y lo que lo dicen los fans es verdad. Así lo aclara David, que la música es una fuerza de sanación, que todos la necesitan para levantarnos, para sanar, para tener cierres. Y dice que pues ellos tres también y que pues obviamente esto va a ser lo más difícil de hacer. Si lo hacen ahora, si lo hacen el otro año, si lo hacen en 10 años, igual va a ser complicado estar sin él en escena, que es algo que deben enfrentar. ¿Y por qué no hacerlo juntos? Juntar a los fans, tener todo ese apoyo, hacer el duelo juntos y bueno, empezar pues esta nueva gira. Y como él lo dice y estamos de acuerdo en eso, el show debe continuar ahora con esta gira espectacular. Yo sí quisiera que David nos contara a nosotros un poco y a todos sus fanáticos en Colombia justamente sobre el momento que atraviesa un género como este, porque muchos dirían, bueno, qué cantidad de gente tan joven que hace parte del Divo, que han hecho parte del Divo por mucho tiempo, todos muy jóvenes, y ante tantos géneros musicales nuevos que hay en el mundo, pues el Divo definitivamente se mantiene y se mantiene en pie.
And David, now talking about this tour, of course, and all the fans, and the moment that this genre of yours, the opera style that you, of course, do on stage, with so young people like you guys, from Il Divo, from all these years, uh, to be in front of all these new musical genres, how do you keep this genre alive? How do you challenge all these things with all these changes and everything? Because it's amazing what you have done regarding how the music industry has changed recently in these years. Well, that's a very good question. Back in 2004, when we first started experimenting, and the entire thing was an experiment. The four of us were not put together. We were not a band that a record company discovered. We were put together by a record company in a casting sort of a way, and that's not very unusual in the opera world, to arrive at a production and maybe you don't know the soprano and maybe you don't know the baritone or whatever, but everyone has a mutual respect for each other and everyone just tries to get on with it and in cooperation to make something that everyone can enjoy and everyone can be proud of. And that's all we really ever did from the beginning. We treated it, every song that we attempted, we would pay attention to the nature of the song. If it was My Way, the Frank Sinatra, is radically different as a song than Tony Braxton's Unbreak My Heart or Unchained Melody or Smile from Charlie Chaplin or The Winner Takes It All from ABBA. These are all radically different songs. And we always would just pay attention to the nature of the melody and the nature of the harmonies and try and do what was best for the song, whether it was a new song, we had more new songs back in the day, or if it was a cover, we always needed to respect the nature of the music and the nature of the song and to just do our best to do what we do and have integrity and have kind of authenticity from our own voices, but also authenticity for the song. And we would just try and blend the two as best we could. And when we got back, each song would have that blend. And we didn't know what it was because each song was different. We couldn't say, oh, we'll do that every time. Every song was different. So when we found that one song and that felt like it had a balance, it was like, that's it. And this other song, and we found that balance, and, that's it. And we would attempt the songs in different languages. Sometimes we recorded Unbreak My Heart in English, Spanish, in Italian, because we didn't know what would be the best for that song. And I think once we found those balances, then it was like it became its own song in a way. It became its own genre. It became its own thing that was not like the original. And even though the music industry was changing, it still had its relevance. It still had its timeless nature to it. Pues Rosario nos dice que es una muy buena pregunta. Pues cuando ellos empezaron ya hace varios años, por allá en el principios del 2000, pues comenzaron a experimentar y dice, mire, todo terminó siendo esto. Pues no terminaron siendo una banda, ellos pues los descubrieron en un casting, como nos mencionaba al principio, y que pues obviamente esto no termina siendo usual en el mundo de la ópera, pues porque eso tiene una producción, y en este caso pues no conocían al barítono, al soprano, y pues obviamente pues había un respeto mutuo, y pues continuaban y hacían las cosas en cooperación, pero al final terminaron haciendo algo que disfrutaban, trataban cada canción y le prestaban mucha atención a los detalles, a su naturaleza. Ahí nos hablaba de My Way de Sinatra, nos hablaba de Unbreak My Heart de Tony Braxton. Dice, mire, cada una es distinta. Nos comentaba de Unchained Melody, de Smile de Charlie Chaplin, de Winner Takes It All de ABBA. Dice, todas son canciones radicalmente diferentes. La naturaleza de la melodía, de las armonías. Entonces ellos buscaban hacer lo mejor para cada canción, inclusive con las nuevas y por supuesto estos covers. Entonces respetaban la naturaleza de la música en ese caso. Buscaban hacer lo mejor, lo suyo, mucha integridad, mucha autenticidad, obviamente con las voces, con la canción, y mezclaban lo mejor que tenían. No sabían realmente qué hacer, no era que llegaran y dijeran, esto va a ser así, sino que llegaba un momento en que como que todos se daban cuenta y decían, aquí está, lo encontramos, ese es el balance. Entonces la intentaban de hecho en diferentes idiomas.
en español, en inglés, en italiano. Así lo hicieron con Unbreak My Heart. Sí. Y pues empezaban a mirar qué era mejor. Y así pues cada canción pues terminaba en un género propio, no como el original. Y pues sí, claro, la industria cambió, pero pues al final ellos lo lograron de esa manera. Pues el Divo estará en concierto en Bogotá el 5 de mayo en el Movistar Arena. Estarán de vuelta, ya han venido muchas veces, varias veces. Hemos estado allí presentes con la emisora. David, antes de despedirnos y antes de que usted haga la invitación formal a este concierto y a todos nuestros oyentes a que vayan a comprar ya sus entradas para encontrarnos ese día y hacer un gran homenaje a Carlos Marín, que sea una noche mágica. Un consejo, David, usted es un tenor, pero siempre yo he admirado esa manera de subir esas notas altas, inalcanzables para muchos. Yo quiero cantar así, yo siempre quise ser tenor, practico en la ducha, pero los vecinos no me aguantan. ¿Algún consejo, David, para esto? David, before saying goodbye and thanking you for being with us here in our radio station and making the invitation, of course, to all of our audience, all of your fans to go and get the tickets for this great homage to Carlos Marín. Our host, Carlos, it's coincidentally that he has the same name as or Carlos Marín. He always wanted to be a tenor, to go high and have those high notes, but of course, he's unreachable. And he wanted to sing, and he does it in the shower. But the neighbors say, "Hey, shut up! Don't do this anymore, please." So, what kind of advice or tips would you give to our Carlos to be a tenor and, of course, to sing like you? That's it right there. Wow. Ahí está Montoya. That was great. Yeah, no, I would say that for me, I was very lucky in when I was young. I had teachers who took note of my voice and who gave me vocal exercises. I started as a boy soprano, and so I just had these. I had that from the very beginning. It was always there, and in my falsetto, and to do in this kind of sounding like a girl. It was always part, and I sang in boy choirs and all of these things. And so when my voice started to change, the voice stayed up there, even though I got older and my body went through changes, but my voice never changed. It was always that way. So I guess I was very lucky that way. It's not, I don't know that I could teach that. Muchas gracias, David. Un abrazo y nos vemos en Colombia para celebrar la vida de Carlos Marín. David, thank you so much. A big hug, and we'll be waiting for you here in Colombia to celebrate Carlos Marín's life. Muchas gracias. Thanks to you. Y pues Montoya, ahí lo tiene, mire, lo que usted acaba de decir es grandioso, dice que pues él realmente fue muy suertudo porque desde joven sus maestros se dieron cuenta de su voz, le pusieron ejercicios vocales, él empezó como soprano, de hecho era soprano y desde el inicio pues ahí siempre estuvo pues su falseto, el que lo caracteriza, pues que suena mucho como mujer obviamente, estuvo en coros de niños y bueno, cuando él empezó a cambiar, a crecer, pues esa voz se mantuvo, él creció y se volvió más ancho y el cuerpo y todo, pero pues realmente dice, mire, yo esos cambios no sé cómo enseñárselos, Montoya. Ah, No, a es estas difícil. alturas no, que no, Es que difícil, que si que puede no. presentar, está sonando. Vamos a poner Say You, Say Me Ajá. de Il Divo, que si la puede presentar al aire. We're gonna present Say You, Say Me. We would like you, David, to present the song, please, if you can. Well, thank you everyone for listening. I hope you enjoy this presentation of our song, Say You, Say Me, from our latest album, For Once in My Life. Say you, say me, say it for always. That's the way it should be.